අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔබ සියලු දෙනාම MasterMind YouTube channel එකට. Welcome guys to MasterMind YouTube channel. There was this delivery versus payment mechanism being introduced to the stock market. CAC and SEC set to introduce DVP mechanism to Lankan stock market. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මේ DVP mechanism එක කියන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ DVP mechanism එක සහ stock market එකට කොටස් වෙනද පළද මේක බලපාන්නේ කොහොමද? How will this will have an impact in the stock market? So let's see initially what is this delivery versus payment. So initially, based on the information and which is public already in newspapers and social media as well as other media, DVP system go live scheduled for July 26, 2021, aim to minimize asset commitment risk for sellers. කියන්නේ seller කෙනෙක් stock එකක් වික්කම යාට තියෙන risk එක සල්ලි හම්බෙන්න තියෙන risk එක අඩු කරගන්න විදිහට හදලා තියෙනවා. Next one is to result in securities and funds exchange simultaneously to settlement date. And the next one is to contribute to obtain emerging market classification on international market indices, right? So these things only that the main objective of DVP coming in. So DVP මොකද්ද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. So the main objective of introducing DVP system to the stock market is Sri Lanka to minimize the asset commitment risk of sellers. Under the DVP system, the physical custody of shares will be transferred to the buyers on the settlement date. Presently, the delivery of shares occurs immediately upon the execution of transaction, while fund settlement takes place in 3 market days of the transaction date, T+3. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් දැනට වෙන්නේ immediately share transaction එක වුණාම immediately account එකට shares ටික එනවා. ඊට පස්සේ third day එකේ තමයි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ, right? Thus exposing the seller to a 3-day settlement risk. එතකොට දැන් seller ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එයාට risk එකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 3කට පස්සේ සල්ලි හම්බෙයිද නැද්ද කියන ඒ risk එක seller ට එනවා. දැන් තියෙන mechanism එක අනුව. Although strangest measures has been introduced to reduce settlement risk and the CAC has never experienced a settlement failure. So Securities Exchange Commission සහ stock exchange එක මෙතක් කල් settlement risk එකක් experience කරලා නැහැ. Right? For example, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ණයට ගත්තොත් shares වගේක් if you buy shares today within 3 days, if you don't pay to the stock brokering firm, the stock brokering firm or සම්බන්ධ mechanism එකෙන් තමයි අර payment එක යන්නේ seller ට settle කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට risk එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි මොකක් හරි අවස්ථාවක එක default වුණොත් ඒ කියන්නේ ගෙවන්න බැරි වුණොත් seller ට risk එකක් එනවා. ඉතින් ඒක minimize කරන්න තමයි මේ අලුත් system එක ගේන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. To reduce the settlement risk for CSC has never. So it has also not ever happened in the past. The globally accepted mechanism for minimizing settlement risk is through DVP system, where the securities of funds are exchanged simultaneously on the settlement day. Delivery versus payment කියන settlement day එකේ තමයි stocks උත් එනවා අදාළ පුද්ගලයන් සල්ලිත් ලැබෙනවා. අනේ මේ විදිහේ system එකක් තමයි implement වෙන්නේ. The implementation of DVP, a much needed market infrastructure enhancements, will increase the overall credibility and the integrity of Sri Lanka stock market. Furthermore, the adoption of DVP settlement mechanism by CSC will be the additional qualification to obtain the emerging market classification on the international market indices. ඒ කියන්නේ DVP mechanism එක අපි හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපිට emerging markets වලට ඒ classification එක යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට බංග්ලාදේශ්, පාකිස්තාන්, ශ්‍රී ලංකා, වියට්නාම් ඉන්න frontier markets වල. එතකොට emerging markets වලට හඳුන්වන්නේ චයිනා, ඉන්දියා, ඉන්දුනීසියා, කොරියා, පිලිපීන්, තායිවාන්, තායිලන්ඩ්, මැලේසියා. ඉතින් අපි මේ frontier markets ඉන්න emerging markets වලට යන්න DVP system එක තියෙන්න අවශ්‍යයි. So what are the main benefits of DVP? Minimize asset commitment risk, which we already spoke about. Then globally accepted mechanism that we spoke about. More funds will be channeled to the market, as well as strengthen the overall credibility and the integrity of the market. So what does this mean? According to Morgan Stanley Capital International MSCI Index, DVP settlement in place is requirement for Colombo Stock Exchange to be categorized as an emerging market exchange from frontier market to current status. So that is also one factor that the DVP is being introduced based on the officials which they have informed. එකනේ frontier market ඉඳලා emerging markets වලට ආයි වෙන්න DVP කියන එක තියෙන්න ඕනේ සුදුසුමක්. ඒක තිබ්බොත් තමයි frontier market වලට යන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ. ඒකත් තව හේතුවක් තමයි මේ system එක ගේන්නේ. The chairman of SEC, Viraj Dayaratna, mentioned that commenting on the initiative started as SEC is pleased that they have were able to fast track this implementation of DVP through the facilitation of the regulatory framework. He added that the DVP is a critical risk management mechanism and it's also complement and efforts attracting more foreign investors' participation in stock market. He further added that the industry should now commence work on central counterparty system. So what is central counterparty system will be coming in the future. For the moment, DVP will be introduced. ඒ කියන්නේ මේ DVP introduce කිරීමත් එක්ක foreign investors රට credibility market එකක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි Mr. Viraj SEC එකේ chairman කියා සිටින්නේ.
අපි බලමු Director General of SEC Mr. Chintaka Mendis මොකද කිව්වේ කියලා. Stated that he pleased to note how the SEC was able to secure technical assistance from the World Bank and Asian Development Bank to advise the SEC to facilitate the launch of DVP, which is in the fact the most significant milestone of CSC since the implementation of the automated trading system, the ATS, in 1997. So after 1997, the ATS was introduced, and then thereafter this DVP is being introduced කියන එක තමයි එතුමා කියන්නේ, with the assistance of World Bank and Asian Development Bank. He further stated that the world contribute towards upgrading the CSC status in a risk assessment carried by the international bodies and will enable Sri Lanka market to better position itself within the spectrum of foreign portfolio investment. So when you're looking for foreign investment, DVP system එක on the platform එකක් වෙනවා කියලා සුදුසුකමක් වෙයි කියලා තමයි Mr. Chintaka කියා සිටින්නේ. So then we'll go and see what did the chairman of CSC, Mr. Dimuth Fernando, mentioned. He is delighted to see the introduction of a DVP, which was a long felt need to Sri Lanka stock market. Commented that this is the result of 3-year long project. So එතුමා කියන්නේ මේක අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක දන්වන්න උත්සාහ කරා කියලා. So he was very happy on the outcome because he is also a CEO of a stock brokering firm. So let's see what he has to say. එතුමා stock brokering firm එකක CEO කෙනෙකුත් වෙන හින්දා අපි බලමු එතුමා මොකද තව කියන්නේ කියලා about the DVP system. It's a long landmark achievement for Sri Lanka capital market, possible by substantial amount of planning, hard work and resource allocation on the part of stakeholders of CSC and SEC and stock brokering community. While thanking the SEC for its support in improving DVP framework quickly, he further expressed confidence in the fact that all stakeholders had collaborated to develop the robust DVP model. එයා කියන්නේ මේ DVP model එකට හැමෝම උදව් කරා. ඉතින් හොඳ environment එකක් create වෙයි කියලා. Mr. Rajiv Bandaranayake, CEO of SCC, also made his comments. අපි බලමු එතුමා මොකද කිව්වේ. එතුමාවත් මම personally හම්බෙලා තියෙන හරි හොඳ පුද්ගලෙක්, very humble person. I really like to mention about him. A very nice, good gentleman. Let's see what he has mentioned about DVP. Mr. Bandaranayake remarked that the introduction of DVP mechanism is a milestone for development. He said that the DVP, the CSC, is aligning itself with the global market practices and strengthening the overall credibility of integrity of the market. He further appreciated the support given by all stakeholders. So he also mentions about all giving support in to get this DVP mechanism right. The significant updates have been made to automated the AT system, the central depository system, including the development of risk management and margin system. So they have significant updates. Against ලොකු updates කළා තියෙනවා AT system එකට. ඊට පස්සේ CDS account system risk management හුඟක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මේක අර risk පැත්තෙන් අඩු risk එකකට seller settlement cash යන විදිහට system එක හදන එක තමයි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. The technology at all stock brokering offers has been strengthened and upgraded to introduce risk management in order to management systems, OMS, and broker back office systems. මේ අපි දැන් stock market එකේ trade වෙනවා දකින්නේ stock එකක් විතරයි, but ඒකට පිටිපස්සේ ලොකු operation එකක් යනවා, back office system එකක් යනවා, OMS system එක යනවා, AT system, BPO system, ඔක්කොම systems ටික update කරන්න ඕනේ මේ risk default එක නැති කරගන්න. That is why they want to bring this DVP system. The SEC has granted necessary regulations approval of amendments of the CDS rules, ATS rules, listing rules, and stock broking firms of the CSC, facilitating the implementation of DVP settlement mechanism and enhancing margin model. So overall, what they say is the DVP is going to be something favorable. He also mentions that there have been market testing and mock runs been running to see whether this system is good and favorable. So I think this will be implemented as they are mentioning. So DVP model, I think you would have got a good understanding what is the DVP model and implementation. Then market එකට DVP model එක effect වෙන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව තමයි ගොඩක් කටට ඇත්තේ. ඉතින් මේ model එකෙන් මගේ මතය තමයි මට හිතෙන විදිහට initially අපේ retailers-ට සහ අනිත්කුත් investors-ට මේ DVP model එක හින්දා යම්කිසි හිතේ සහ හදවතේ පොඩි තතිගැත්මක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. There may be a sort of a little bit of a doubt, what will happen කියන එක. ඒ හින්දා I think initially අමාර කට්ටිය මේ sell කරන්න උත්සාහ කරයි. ඊට පස්සේ settle වෙයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඉතින් මම හරි හෝ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. So මගේ advice මේ channel එකේ investment advice එකක් නෙමෙයි මම offer කරන්නේ. මගේ දැනුම අවබෝධය ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්න එක. ඊට අමතරව මේ වගේ article එකක් පැහැදිලි කරලා දෙන එක මොකද්ද මේකෙන් තියෙන්නේ කියලා and the benefit for all of you all. So I hope that you all got some good knowledge and information on what is this DVP. So if you have more questions මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙන් comment කරන්න. එතකොට අපිට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. තව ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු යොමු කරන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට අමතරව ආරාධනා කරනවා අපේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මේ ගමන යන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.
ඊට අමතරව MasterMind Master Class Intelligent Investor කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච බැරි කට්ටිය සෙකන්ඩ් බැච් එක අපේ තියෙනවා ජූනි 26 සෙනසුරාදා උදේ 9 මාට. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් පහත තියෙන අංකයට කතා කරලා. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එක පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලනවා නම් පස්සේ දවසක බලනවා නම් ඊට අමතරව අපේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල තව විස්තර දැනගන්න කැමති නම් අපේ කෝඩිනේටර්ට කෝල් එකක් දෙන්න මිස් තාෂියා 076567878 4 07 6 56 78 78 4